Оу. Оу. Еп. Время ровно 6 часов по моему времени. И я рад вас приветствовать на очередном стриме по Hogwarts Legacy. Сегодня мы, надеюсь, хоть немного пройдем основной сюжет. И как обычно у меня охренительные пропуски. Но завтра, надеюсь, это прекратится, поскольку я меняю провайдера. И скоро должна быть побольше и стабильнее связь. Ну, давайте пока грузиться. Такое ощущение, будто надо стрим запускать не в то время, как ты решил начать стрим, а буквально за час, за полтора. Поскольку со временем вроде битрейт входит в норму. Когда стримил Atomic Heart, такой херни не было. Не знаю, в чем причина, в чем проблема. Но на данный момент у меня 30% пропуских кадров. Это кошмар. Просто ужас. Я вообще хз, что с этим делать. Может, он немножко раздуплится. Минут через 10. Кстати, да, я пытался открыть эту дверь. Я так случайно забрел сюда. Так. И что тут у нас? Как будто что-то блокирует. Короче, ладно. Потом разберемся. На данный момент мне нужно по заданию... Так, у нас тут есть задание поговорить с Себастьяном в крипте. Возможно, у него есть какое-нибудь... еще одно заклинание, и это будет очень хорошо. Так, это у нас крипта. Нет, это не крипта. Так, а он далеко? От класса защита темных искусств находится.
imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ну, не сильно далеко. Ноль, 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 ноль. You'll never believe what I've What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. То есть Салазар Слизерин хотел, чтобы в школе изучали темную магию, и чтобы ученики могли ей пользоваться при необходимости, чтобы не было такого жесткого запрета, как сейчас. Хотя на данный момент не вижу, ну, учитывая какой-то год, что здесь прям жестко запрещают темную магию. Хотя они обучают ей. Мы немножко подлижем, чтобы он пообучал нас. Хотя не думаю, что это что-то меняет, даже если мы не будем с ним соглашаться. Grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Ну, учитывая, через что Оминус прошел, и как его семья использовала темную магию, пыталась это всем привить, не удивляясь, что Оминус против этого. Хотя поделиться с... Ну, ладно. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Не все. Поговорили? Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous. Шпионский. Шпион. You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Давайте узнаем, что с ним произошло. But I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Хотя книга, да, довольно-таки страшная, учитывая, чем занимался этот Слизерин Салазар. Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might,
please let me know. It would mean a lot. С другой стороны, я не думаю, что древняя магия не может не помочь, типа. Ты бы сначала разобрался со своей магией, а потом предлагал помощь другим. Чувак, у тебя плащ задрался. Ты-то все время ждал меня, пока я поговорю с ним? Levioso! Incendio! Confringo! Ой. Reparo! Прикольно. Так. Куда пойдем дальше? У нас по заданию куча всяких заданий. Бомбардо. Раздобудьте дирикол, используя мешок. Ага. Где бы найти его еще? Пурпурную жабу. Пурпурная жаба. Где-то я видел их. У них где-то гнездо есть рядом. Возле водоема. Забота о брате, ключи. Осталось всего 2 ключа найти. Лохомор разблокировать. Ну, Фистрал там уже устраивает тусич. Пойдемте по главному сюжету. Может, по пути мы встретим что-нибудь, кого-нибудь. Ёпта, 1300. 5 километров. Так, карта мира. Где ты у нас? Ёб твою. Что ты там забыл, дед? Наберемся. Я могу выше подняться? То летать между деревьями не очень безопасно. Чё? Мелко. Был бы я псом, погнался бы за ней. Так, что-то тут у нас нечисто. Пока время не подошло, можно немножко подиздеваться над браконьерами. Ой, бой. Ух, как я давно не заходил сюда. Это прям какой-то жесткий палач. Браконьерус. Тут какой-то пещерка. This looks intriguing. Revelio. Любопытное местечко. Все как один похожи друг на друга. Шарф. Не. Еще и зеленый, еще и слабее, чем мой. Вот где это? Какого хера вы в текстурах сидите? Revelio. Что-то еще светилось. Это тоже, блядь, в текстурах. Ресурсы в текстурах. Ладно.
Эй, ёпт, не разгоняйся. Давайте подождем профессора. А, не профессор, да, он же этот... Защитница животных. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Да, действительно. This way. Почему же она так думает, блядь? Наверное, потому что ты пытаешься ввязаться во что-то опасное, при этом, блядь, не имея никаких сил. A centaur. Tread carefully. Да An ладно? entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved Да, вы with them. тупые. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Ути-пути. Мы не потерпим, если вы будете, блядь, на одной стороне с браконьерами. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But Help why it. would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few А, они, villagers наверное, in видели, как я Hogsmeade. ловил фестралов. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Да ёб твою медь. Дайте уже дропы прекратятся. О, That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. давай засунем одного из браконьеров. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Щит. И шлем. Это ж шлем? Ненасисник. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Ну, скорее всего, торопились. Pelts. Poor beasts. Поэтому они забрали ни вещи, ни клетки, ни шкуры. Да, конечно, блядь, брось! Сейчас бы в браконьерском логове пить что-то еще. Revelio. Костер еще теплый. Still smoking. They can't have been gone long. Ну а куда они могли уйти, блядь? Там кентавры. Сюда, скорее всего. Больше им некуда уходить. Так, надеюсь, меня эта хуйня не сожрет.
Естественно, блядь. Revelio. Ты так и будешь пялиться в этот щит? Может, поищешь вместе со мной? This is goblin metal. Ошейник Seems out of place in a poacher camp. для тролля. I should tell Poppy about it. Троллиный ошейник или для дракона. Хотя для дракона, наверное, маловато Anything будет. interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Да ёб твою, давай, пошли. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Блять, Let's take a closer что look. ты делаешь? They won't be happy to see us. Вернись. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Ну ёпта. Неужели нельзя было пятую панельку добавить? Irondale's not hard, and the clouds of dark is always the best time to strike. It's as if nature herself lends a veil beneath which to orchestrate one's treachery. Petrificus totalis. Петрификус. Да. А ты откуда знаешь заклинание, блядь? Ой. I can assure you, none of us are intimidated by your rash decisions, especially the one where you ended up with an actual rash. Petrificus I've totalis. heard centaurs quieter than you. Не надо меня искать. Чё ты носишься, как курица безголовая? Повернись на место. Желательно повернись ко мне спиной. О, молодец. Мозгов примерно столько же, сколько у курицы безголовой. Think they were guarding the minister for magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelio. Что-то прячут, кого-то прячут. Всякое может быть. Переполнен. В смысле? Блять. Жму на В, пытаюсь уничтожить предмет. Угу. Как? Как оно может быть? Подожди. Ясно, блять, тут рябиновый отвар. Revelio. Это головы драконов? Ну, для дракона голова маловато. Скорее всего, наверное, какой-нибудь Василиск. What in Merlin's name? Are those dragons? И не один.
устраивают бои. Ну и где защитники животных? The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Почему нельзя было оптимизировать игру получше? Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Два размытых дракона сражаются друг с другом. Так, вижу проход. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't gonna get us what we want. I say... Petrificus totalis. Уясь, стой-то, вы там с кем-то разговаривали, да, и внезапно он перестал отвечать. Сбросить сюда ядерную бомбу. Did you hear those goblins? Ranrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Там еще один What's дракон. going on down there? А, они еще не одели на него нашейник. Засранцы. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Shall we? Почему бы и нет? Давай. Устроим кровавую баню. Look, they've got a dragon. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. А? Это нюхаль? Нет, не нюхаль, это яйцо. Hello, Hamora. Я хочу себе это яйцо. Коллекцию. All right. Кек, I have the яйцо egg. дракона. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Revelio. Так, будет Мочилово. Потому что здесь много разбросано. Всяких вкусняшек. Так. Почему звук дракона? Ай! Нет! Да не-не-не-не-не.
Оу, майс! Посмотри на нее. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Let's play. Incendio. You Confringo. Protego. Stupefy. Levioso. Expelliarmus. Stupefy. Defender. Glacius. Descendo. Expelliarmus. Glacius. Stupefy. Glacius. Get away with that! Arresto momentum. Back for more. Ой-ой-ой, как? Я забыл, как применять. Ай-яй-яй. Shall we finish what we started? Г? Да, Г. Defendo. Glacius. Expelliarmus. Descendo. Get that. You'll like it here. Weed. Glacius. Never mind vegetables. Defendo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Да сколько ж вас тут? Confringo. Так, вот это надо анимага немножко усмирить. Confringo. Accio. Incendio. Glacius. Defendo. We Так, don't have time. We need to free her now before more show up. Accio. так, дракон, ты же не будешь нас жарить, да? May have been a bad idea. I suppose we'll find out. Конечно, узнаем, блядь. Сейчас нас дотла тут сожгут. Дабл фак. Это пиздец драконьего уровня. Ну, конечно, злите дракона, злите, блядь. Incendio. This way. А два других дракона мы так и оставим? Не будем снимать с них ошейники, да? Не, конечно. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Ась, что ты там говорила? Я случайно отвлекся. Так. Там может браконьер... Да. А что насчет яйца? Так, ну яйцо я себе оставлю. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did.
Нет, 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 нет. Я хочу драконий себе Since яйцо the dragon оставить. we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Я найду, как вскрыть профессора Уизли. Не беспокойся, у меня есть выручай комната. Я сейчас все You're обустрою. right. If there's anything the poachers are Так good что at, давай it's вот без tracking этого, their prey. пожалуйста. And right now we're it. Держи язык за зубами. Чтобы никто не услышал, чтобы никто не узнал, I shall see you что у back меня at the есть castle. драконье яйцо. Заткнись. Все. Мы с тобой договорились. И там какая-то тень опасная ходит. Где ты? Блять. Шо? А, ты ж. Еще один. Блять. Нет! Да иди ты в сраку. Ну, естественно, блядь. Я гляжу. Умеешь, да, драться, блядь, в воде? Что? Руководство для лошадников. Приходите ко мне в кабинет. Поработав над заклинанием, мы обсудим вашу успеваемость в этом семестре. Давайте пока не будем обсуждать мою успеваемость в этом семестре, поскольку мне нужно бы еще... Ясно. Трансфигурация обучит меня. Так. Но перед этим... Сколько прошло? У нас там должны фистралы уже этого самого устроить. Соитию. Так, Хогвартс. Тайная комната. Вручай комната. Так, а фистралы у нас вот здесь. Где мой маленький фистраленок? Вот и он. Его так и зовут, потомство фистрала. Хорош есть. I should let Deke know about the newborn Thestral. Так, ну я же сделал задание, да? Угу. Можно еще одного. Чем больше фистралов, тем лучше.
Я, блядь, делаю кучу всяких зелий и в итоге ими не пользуюсь. Как обычно. Угу. Привет, Дик. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Что это было, блядь? Так. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Так, мне нужно определить тут парочку вещей. На, все вещи говно. Так. Так. Задание. Бомбарда. Так, мне нужно поймать дирикола. Дирикол. Что это вообще за животное, дирикол? Давайте выполним это задание. Раз уж оно висит у нас. Мы не сильно далеко. Сюда телепортнемся и полетим. Навстречу приключениям. Бу-бу-бу-бу-бу, я изобрела летучий порох. Бу-бу-бу-бу-бу, вы всем не обязаны. А, тут есть. Да. Да чтоб тебя, ты, блядь, прыгаешь как непонятно, то ты еле допрыгиваешь, то ты, блядь, летишь как Супермен. Не знаю препятствий. Ну вот куда ты падаешь? Мама хочет с тобой... Ладно. Я не знал, что мы уже в тех отношениях, когда ты пытаешься заставить маму поговорить со мной.
Рот наоборот. Revelio. I should investigate. Crucial. Confringo. Incendio. Potato. Stupefy. Incendio. Confringo. Is that inferior? Jump. That must be harder. Confringo. Accio. Incendio. Так, вы еще раз будете вылазить? Ёб твою мать. Чё? I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. А, и все? Типа он превратился в инфернала? Или его превратили в инфернала? Инфернала, блядь. Я потом попробую выговорить это все говно. Надо стараться говорить. Да брось! Тут эти курицы-разрушительницы несутся, все ломают на своем пути. И что? Что ты там уперся? Что я видел, не передать словами. Они создали инферно. Ну, так и думал. Ну, в жизнь взродованные трупы. Я пытался не показывать свое отвращение, но, увы, похоже, они все поняли. Нужно убедить их, что я не шпион. Ну, короче, ясно. Короче, поймали его и превратили в инфернала. Бадабум. Течка. Мне страшно, и это раздражает. Ясно. Первая записка. Шмышли. Я же 2 записки нашел. О. Череп. Ну, блять, ну вот как? Ну охуеть. Там еще инферналы, что ли? А, нет, это кирки летают. Revelio. Ну, что мне удалось выяснить? Что они, блядь, и... Not sure how I'd fare in a little place like this. превращали трупы в инферналов. My sincerest gratitude. You brave Крафтить. soul. Ты опять здесь? Преследуешь меня, засранец? I do hope my brother is all right. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Badolf? What do you know of my brother? I
regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No. No. This can't be. I'm truly sorry. Хорош, хорош. I wish it had been better Переигрываешь. news. I wish you well, Madam Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. Так, а теперь давай я с тобой поторгую. What are you looking for exactly? Bardolph. My dear, dear brother. Братер. Мой дорогой, дорогой братишка. Thank you for passing through. Revelio. Оу, май. Мы можем открыть замочек. Оу, фонари из тыквы. Пришел в чужой дом, порыскал, облутал, все позабирал и ушел. Самый честный и порядочный из магов. Вижу замок на двери чужого дома, открываю, захожу, беру что хочу. О, демигайс. Павка. Книжный шкаф. Так, тут проход еще один есть. Проход на улицу. И тут проход. Халява. Я конфискую это за незаконное хранение. Это вот палочки, вернее, вот это вот рукояти от палочки. Ну-ка, да, блять, возьми вот это. Что за наглость? Курицы зашли в дом. Какие они жирные, эти курицы. Что тут у нас? Чертополох и значок. Бывшего мракоборца. Пора искать новые увлечения. Мракоборец, ёпт. Эдди Чертополох. Revelio. Играй, побивай, блядь. Чё бы нет. Не жизнь, а сказка. Волшебная сказка. Так. Что у нас по заданиям? Поговорить с матерью Нати.
Поговорить с Поппи. Поп. Давай сначала с матерью Нати поговорим. Где она находится? Зал прорицания, класс прорицания. Ох, блять, это ж... Опять на этот чердак подниматься. Неужели нельзя было выделить нормальный класс, а не эту ебень, до которой хуй доберешься? Я слышу опять этого бестолкового полтергейста. So frustrating. Действительно. Мне пришлось вас ждать здесь, сидя на холодном полу. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well intentioned. Моя маленькая газель. Not meddle in the affairs of dangerous people. Моя маленькая приора, If блядь. someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Почему газель? Почему не львенок? Не знаю. Get you to listen to reason. Ща бы, блядь. В ее возрасте могу слушать. Ты шо? She never Дух listens to me. бунтарства, все She дела. called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now. Much to Теперь my понятно. mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Типа потому что ты анимак, и поэтому ты превращаешься в газель, и поэтому ты маленькая газель. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Ты, скорее всего, родилась, наверное. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Ну да, бля, сейчас. Да превращаются в всяких крыс и сов. What form your animagus will take? Котов посъедают друг A друга. person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Потом хлюпает, блядь. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Ну да. Хочешь взглянуть на мир по-другому, превратить Now the хамелеона. makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Я вижу, что если плохо сдашь экзамены, я надам тебе, надеру тебе жопку. Я не знаю.
We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Поверь мне, блядь, я не лучший пример для подражания. Тебе не стоит брать пример именно с него. Так, кто тут хлюпает? Ну-ка. Твою мать! Ну-ка, сука, блядь! Пидорас! Сидит он хлюпает под носом, блин. Нас за такой ложкой по башке давали. За то, что хлюпаешь, чавкаешь, блядь. Как животное, блядь. Угу. А что-то драконе. 4 из 9 нашел. Заберите страницу для руководства из подземелья. Это где? Позязя, укажите мне точку. Ну хуя нихуя. И чё? Темные глубины. Секундочку. Давайте научу плавать. Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people? Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we dueled in the Crossed Wands Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested. And you. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. Ну как бы да, но настолько ли они разумны? I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. Это что за водный народец? Это те, которых Картман выращивал? С помощью спермы и корма для рыбок? One can hardly blame them for declining being status by the ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? Ладно. Well, I can swim and could help you if Помогу you'd тебе. like. You'd really Мне do все равно that? плыть надо куда-то. Oh, thank you. Thank you, thank you. The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find.
Охуеть. Look at this place. Did the mer people really leave Nerida an artifact? Ага. Ага. Lumos. Incendio. Luke. Now then, I'll need you to come with me. Blue. I не Now люблю. for the rest of you. Confringo. Lumos. Раз вы умеете люмос говорить, тогда и надо люблю говорить. Так. Это еще один. Где он? Вот он. What do we have in here then? Nerida will be happy about this. Артефакт водного народа. Ага, артефакт. За факты. Уи. Что за водонародец? Они умеют на сушу выбираться или что? Это же не русалки. Можно я себе оставлю этот артефакт? Вдруг мне пригодится. Your gift from the mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Да, я давай себе оставлю, скажу, что ты его взяла. And I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and Merlin. Ладно. Так. Тут где-то задание должно быть еще одно. Теперь нужно отнести. Ладно, так. Где-то здесь. Руководство, вот. Угу. Все, вижу. Вперед. Почему, блядь? Что мне препятствует? Забирайся ты. Revelio. Что это вообще за место? Подземная гавань. Расположена пристань для лодок, на которые... это, короче, первокурсники сюда доплывают. Понял. Это в первом фильме первокурсники, когда плыли, они плыли сначала сюда. Так. Эта пиздюшка меня не увидит. Халявные 500 золотых. Ну да. So this is the underground harbor. Вяку. Так. И шо, где мы? Ой, хера, я же здесь был. Что за бред?
понял. Страницу забрал. Так, а теперь мне нужно страницу забрать. Блин. Ой, короче, сегодня, наверное, стримить нормально не получится. Сейчас заберем страницу, выучим новое заклинание и... Ага, да. В Хогвартсе полеты запрещены. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. А если тебе палочкой по голове настучу? Some people call bits of knowledge trivia. Не проще ли будет? I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on Очень the lore of the занимательно. wizarding world. None of the other Да, students will конечно. try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Давай уже быстрей. Splendid. Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Я в душе не ебу. Какое волшебное существо участвовало в Квиддиче? Наверное, змеи-шейка. The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Также называют золотой жидкой удачей. Блин, я где-то это слышал. Так, ну моменту. Felix Felicis. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? О сказках о трех. Дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Да-да-да. Stone, and the Cloak of Воскрешаешь камень, Invisibility. мантию-невидимку, да. Which ball in Quidditch is the largest? Чего? Самый большой. Я хуй его знает. Waffle? The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. В существо другого вида оно не способно превратить, но оно способно превратить Гермиону в Фурии. Нет. False. Correct.
While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Не сейчас. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Книга трансфигурации. These tasks are complete. I should attend transfiguration. Так, мне нужно вниз. Я там вижу сундучок. Чок. Ну охренеть. Нифиговое такое местечко. А чё она обратно не загорается? Еще есть что-нибудь? Ничего нет. Все, варим. Опять центральная лестница. Какого хрена уже зима? Только недавно был Хэллоуин. Ты чё у нас тут сидишь? Hello, Gareth. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. If you're setting things on fire, then perhaps you ought to rethink your choices. That's exactly what Aunt Matilda said. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Больной ты ублюдок. Сначала бы узнал, блядь, какие свойства кизи, травы, блядь. И как их можно смешивать, а потом уже пытаться пихать их в чан и варить. О. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Ей. Какая стрёмная бабочка. Beautifully done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful.
As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Что? Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Gobbledygook. Гук. Так. Забавно. Шапка с кроличьими ушами. И что-то там еще. В общем, ребятки, на этом закончим. Что-то не очень хорошо у меня интернет себя чувствует. Завтра после смены провайдера, возможно, запущу стримчик. Примерно же в это время. Все анонсы будут в группе ВК. И где-нибудь еще выложу. Может, на Ютубе. Кстати, можно будет еще и рестримить на Ютуб сразу. Так что до завтра. Всем пока.